Probably last year sometime, my brother Pioka and I had a very long discussion. Miezi ngapo yapitayo achimwene anga Pioka ndine tinakhala pasi ndithu kukambirana. And he shared with me the great vision of King's Estate. Anandiunikira ndithu malingaliro komanso kuyang'ana kwa patsogolo kumene King's Real Estate ikhala ikulingalira. I remember particularly in that one session, I got very excited about what King's Estate was trying to achieve in Malawi. Ndipo atanena zimenezo pamene tinakumanapo ndipo ine nali wosangalala kwambiri zimene malingana ndi zimene King's Real Estate ifuna kuchita Malawi muno. And it demonstrated to me, and it was probably a revelation on that day, that this is exactly what kingdom citizens ought to be doing right here on earth. And ndithu zimenezi ndaziunikira naona kuti ndithu zikuonesa kuti kwenikweni zimene timayenera pa dziko lapansi tizichita ndi zinthu zimenezo. So that's what brought me here today. We've had subsequent conversations over the last couple of months, and we've talked about this particular conference. And over the last, I don't know, 2 or 3 months, I have been thinking and preparing for this day, so I'm very excited to be here. Ndipo ndizimene ndakhala ndikulilingalira masiku angapo ambuyo mu ndakhala ndithu kukonzekera kuti siku limeneli ndizakhalepo ndipo ndizagawane nanu malingaliro amenewo. I think as we stand before you, and I speak for my brother James here, who also works in the Standard Bank, we are citizens of the kingdom first and bankers second. Ndithu mmene tikhalira pano toyambirira ndi anzangawa ndikuti poyambirira ndife anthu apa dziko lapansi kenako kuti ya bankiyo ndi profession yachiwiri. The theme for this particular conference is rediscovering biblical principles that lift up communities. Kukumana kwathu kwa lero kuli pa mutu wokuti tikufuna tizindikire zimene makhala kunena Baibulo kuti tizikhala tikupanga zinthu malingana motukula dziko lathu komanso kutukula ma communities athu mmene tikuchokera. So just to give you an overview of our presentation, because it's not the usual presentation that we would normally do, because we are bankers and I'm sure there are a lot of things and questions that you'd like to ask us. So we will give a brief presentation up front, just presenting, I suppose, what I would prefer to call a presenting problem that we sit with as kingdom citizens. Ndiye monga ife ndi mabankazi tufuna be pochoyambirira tikupaseni imene presentation yathu iyendere tikuoneseni just mwachidule ndi mmene tikhale tikuyendesera ndondomeko yathu ya lero. And then we'll talk about the mandates that we have as kingdom citizens on earth. Kenako tifotokozana sipano imene uli udindo wathu ngati anthu apa dziko lapansi. And then finally I will talk about the principles that have made many great nations, the great nations that they are today. Kenako so tikambapo ndithu zinthu zimene kutengera from the Bible zimene zinapangisa ndithu pa iko angapo kuti atukuke pa dziko lapansi pano. And then I'll stop there, and then we will open up the floor. Kenako ndi makaipa amenepo ndeti ndizabwera ndithu on the floor kuti tithandizane. I think we've come up with about 5 questions that we believe are burning questions that business people have, particularly business people such as yourselves, and would really like to sit and talk about that. I know my brother mentioned issues of financing and loans and so on. We can get into that in some detail, but would like the second part of that presentation to be very interactive, so each and every one of you who's got questions or comments or thoughts can also share and give us an opportunity to respond, and we can also hear from you as you advise us on how we can do things differently and better. Ndeno pamapeto pake so takonza mafunso ena angapo ndithu amene kuti anthu ambiri tikhulupirira ndoti amafunika kuti adziwe makamaka ngati ama business ang'ono komanso tifuna ndithu tipereke mpata waukulu kuti mafunso achoke ndithu from anthu amene ali pano tithandizane kuyankha mafunso aja komanso ndithu ngati pali ma suggestions ena oti anthu ena ali nawo mumuno oti tithe kukambirana kuti tithe kupititsa dziko lathu patsogolo. So let me start off with the main sort of presentation, and I'll start off with the presenting problem that I mentioned earlier. Leno presentation yathu tukuyambapo tiyamba ndithu kubweresa kuti vuto limene lilipo pakati pathu ndi chani. I'll start off with a bit of a technical statement, which is a Human Development Index, which is an index used to measure the average achievements in any country on 3
basic dimensions. So this is how well humans have developed in any country or any context. Tiyambira ndithu pamene imene amati Human Development Index imeneyo imafotokoza kachitidwe kabwino kwa anthu amene akhalira komanso mavuto a anthu amene alili kutengera mu mbali zitatu umoyo wa munthu. Okay. The first one is a long and healthy life measured by life expectancy at birth. Koyambirira ndithu ndi umoyo wa munthu amene anelera muja kuti kutenga kuti amakhala moyo wautali bwanji. And the second one is knowledge, which speaks to literacy, both adult, secondary and primary. Kachiwiri ndithu ndi kudziwa mbalingana ndi nkhani ya maphunziro kuti taphunzira motani ivi kuchokera primary ndi at the secondary level. And the third one is a standard of living is measured by gross domestic product or purchasing power parity in US dollars. Yachitatu ndithu ndi kakhalidwe ka anthu kuti tikukhalamo how comfortable are we made kukhalira kutenga mbali ya za economy kuti anthu tukhali ndalama zokwanira kutoka kugula katundu komanso ngati dziko likupanga katundu okwanira ndithu kutulusa ndalama zoti anthu moyo wawo kukhala motukuka. So when you look at Africa as a continent, we've got the lowest human development index in the world. Tikamayang'ana ndithu ngati kwathu dziko kuno ku Africa, kuonesa kuti Africa ndi imene ili yovutikitsitsa pa mayiko ena onse apa dziko lapansi ngati dziko. And this is the only continent where poverty has become a way of life. Ndi dziko ndi ujeni yokhayo pa dziko lapansi kumene kumapezeka zoti umphawi timautenga ngati pa moyo wa munthu ngati chinthu chovomerezeka. About 2 billion people out of 7.5 billion people live in countries that are in danger of collapse. Pa anthu amene tili pa dziko lapansi about 7.5 million, anthu 2 billion amakhala m'mayiko ndithu oti ali mavuto osiyana-siyana oti ndithu zikhoza kupezeka zoti afika poti painde. We live in a world where there's a dominion of corruption and ignorance. Tikukhala ndithu m'mayiko oti nkhani ya ziphuphu ndi zosayamba. We live in a continent where some of the most corrupt nations on earth are. Ndithu tili mu continent kuti pali mayiko oti pa dziko lapansi pano kumene kuli ziphuphu zochulukitsitsa. One of my countries amene ndi kumene tili ife. And one of the highest literacy rates. And ndithu mayiko kuti kuphunzira amene tili kutali kwambiri ndithu ndi nkhani yoti even kungophunzira chabe kuti kuwerenga ndi kulemba mayiko ati kuli anthu ochepa kwambiri amene amatha kupanga zimenezozo ndi monga dziko lathu. The region as a whole, and I'm talking of SADC, whether you want to look at the SADC, COMESA or AU, is in that hole. And Malawi is no exception to that. Zimenezi tikuona ndithu mayiko amene amati amusadiki imene muli mayiko ngati Zimbabwe, Malawi, South Africa, Zambia ndithu mayiko amene wawa Malawi sili mosiyana mavuto amene tikukambawa. Well, now let's come back to Malawi. Ndete ndibwerere no ku Malawi. So who does God hold responsible for the destiny of this nation? Mavuto onse komanso kutukuka kwa dziko konse zimene zilipozi Mulungu amayang'ana kuti ndi udindo wa ndani pa dziko pano. For Matthew 5:13 says you are the salt of the earth, and 14 says you are the light of the world. Matthew 5:13 Bible kunena kuti iniyo ndiye mchere, munthu ndiye mchere wa pa dziko komanso ndamene muli kuwala kwa pa dziko. And if you look at Romans 8:19, for the earnest expectations of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. Romans 8:19. So Aroma 8:19 ikuti pakuti chiyembekezo cholengedwa chilindira chivumbuluso la ana a Mulungu. And if we turn to Matthew 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth is given to me. All authority in heaven and on earth has been given to me. Ndithu mphamvu zonse zochokera kwa Mulungu zaperekedwa kumwamba ndi dziko lapansi zaperekedwa kwa ineyo. So maybe I can use my own job, my job. Mwina ndikoza kugwiritsa ntchito yanga. So as
the CEO of Standard Bank in Malawi, the authority I have to run the bank in Malawi, I derive that authority from the delegation of authority I get from my board of directors. Ngati tikugwisa ntchito example ineyo ngati imene imakwirira ku Standard Bank kuti ndi ukulu wa ku Standard Bank. Mphamvu zonse zimene ndi nazo pogwisa ntchito ndithu popanga business ya banki zimachokera kwa board imene iliko ndithu imene imayang'anira banki. Yeah. So everything I do is within the mandate that is delegated to me. So there are limits to the freedom and authority that I have over the bank. So chilichonse chimene ndimakhala ndikupanga ndimapanga ndithu mu mphamvu zanga zimene ndinapatsidwa osapyola pamenepo. And as such, I delegate part of my authority to the management team of the bank, such as people like James. Monga momoso mphamvu zanga zimene ndinazonso ndimathaso kuwapasa azenzanga amene ali amatigwirira so ntchito ku Standard Bank ngati James amene ndinaye pano. But Matthew 18 says, all authority in heaven, all, it's good without limit. Amene ndithu pa Mateyo 18 akuti mphamvu zonse and on earth has been given to me. Zakumwamba komanso za dziko lapansi zaperekedwa kwa ine. Yeah, so therefore, if you look at 19, it then goes on to say, let's make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you, and surely I'm with you always to the end of the age. So it is quite clear that as kingdom citizens, we have been given the authority to do that which we need. Ndipo ndizooneka bwino ndithu even pa Mateyo 18:19 ipo kunenesa ndithu kuti Mulungu anena kuti mphamvu zonse ndakupasani inu, ndakupasa iwe. So if we have authority over all things on earth that derives from our mandate from heaven, why is it that Africa is the poorest continent? Ndiye ngati ifeyo tini mphamvu zoti Mulungu anatipasa kuti ndakupasani mphamvu izi zoti inuyo ndithu mulamulire pa dzikopa pa zinthu zonse pali zinyama ndi zina zotere koma mphamvuzo zili ndi ifeyo. Ndi chifukwa chani ku Africa kuno kuti osauka? Why is it that if you look at our human development index, it is the lowest amongst all? Ndi chifukwa chani tikaona ndithu tikachita compare ndi mayiko anzathu ngati ku America ngati ku Asia, Africa ino ndi imene yosaukisisa koma tonse tini mphamvu zofanana zimene anatipasa Ambuye. Why is it that countries that we know for sure do not subscribe to the principles, are not Christian nations, but subscribe to the principles of the Bible are successful and we are not? It's the same Bible, it's the same principles. Ndi chifukwa chani pali mayiko ena timadziwa zoti iwo si akhristu komano amatsatira ndithu ndondomeko za chikhristu kupezeka zoti mayiko awo aja kumatukuka. So some of you are saying, tell me which ones. I'll tell you. China. Ena ndithu kumafunsa pano kuti dziko lake liti, dziko lake ngati China. Look at United Arab Emirates. Lina ndi United Arab Emirates. Lina ndi Japan. South Korea. Ena ndi South Korea. And one would argue very strongly that the principles that they've applied in those nations derive directly from this book. Ndithu wina ndithu amatha kuona iwo aja kagwiridwe kawo kantchito mene amapangira zimachita ndithu kuonesa kuti amazitengera zimiti ma principles amene tinawo mu Bible. And those same principles apply to everyone. And if you apply those principles, what we have seen in the world is that you will become successful. And ndithu mawu amene alili sikuti amasankha eya ndi mawu oti amagwira ntchito pa aliyense. Ndifanya ke even mayiko oti iwo si akhristu koma akasatira mawu akasatira ndondomeko imene nakonzedwera amapezeka zoti amatukuka. I think if you look at the believer's fivefold ministry, is fruitfulness, having dominion, subduing the earth, replenishing the earth, and multiplying. Tikaona ndithu akhulupiriro pazikhulupiriro pali zinthu 5 zimene zimasatidwa. Choyambirira ngati mphamvu zimene tinapatsidwa ndokuti ife tikabwera padziko lapansi pano ananena zoti tidzachulukane. Komanso mbali ina ndiyo kuti tikolole titukule dziko mokolola ndithu muzosiyana-siyana. Komanso pali china ndithu choti tikamaononga ndithu ka zinthu zoti za pa dziko lapansi nthaka komanso tithe kubwezeresa. China ndicho kuti ifeyo tini mphamvu pa china chilichonse chimene chili pa dziko lapansi ngati munthu ngati zinyama everything zimene zili pa dziko lapansi pano ifeyo ngati munthu ndamene tini mphamvu yolamulira zonse. You may sit where you are and think that your business is small and that your business may never grow because these banks don't want to give you loans or people don't want to support you. But I've got news for you today.
Amakhala nthawi zina mwina ndithu kumagana zoti ine business yanga isingakule amene amabanki safuna kutithandiza komanso mwina anthu ena ndi ena amene timachita nawo business safuna kutithandiza koma lero ndili ndithu ndi mawu ndi. Just 2 weeks ago, I had the greatest privilege of meeting the richest man on the continent, one of the richest people in the world, Mr. Alhaji Aliko Dangote. And I had to put Alhaji there for emphasis. Masiku 14 apitawo ndinali ndithu ndi mwayi wokumana ndi munthu wolemera kwambiri mu Africa muno, Alhaji Aliko Dangote. I had the privilege of asking him one question in the 10-minute discussion I had with him is, how did you start? Ndinali ndithu ndimpata woti in 10 minutes imene tinakumana yakuti ndifunsefunso kuti munayamba bwanji. So he said to me, the question is not how he started, it's where he started. Ananena kuti yafunso si mmene ndinayambira eya koma nkhani ndiyo kuti ndinayambira potani. Yeah, and he said to me he started off as a trader. Akuti ndithu ndinayamba ineyo ngati munthu wogulitsa malonda. He used to sell rice on the streets of Lagos. Amagulitsa mpunga uja ndithu mu street ya Lagos, mu msewu ndithu mu Lagos. And today he's the wealthiest man on the continent. And lero one of the wealthiest people in the world. Ndi munthu wolemera kwambiri mu Africa munse muno. Ali pa ndandanda ndithu wanthu wolemera pa dziko lonse lapansi. And when you listen to his life story and the belief and the faith he had and the principles that he's applied in his business, ukamamvesera ndithu moyo wake mmene wayendera ndondomeko yake ndithu kufika pa business amene alili lero. I will highlight, in the discussion I had with him, he mentioned at least 5, but I'll give you a few more that are directly from this book. Anachulapo ndithu zinthu zingapo zimeneyo amalondola and zinthu zimene amatsatirazo zinachokera m'bukumu. He is a Muslim. Iwo koma ndi Chisilamu. But he understands the principles of prosperity according to this good book. Koma amamvesesa ndithu kutukuka kwa munthu kutengera ndi mmene Bible limanenera. So if we are to have dominion over the nations as kingdom citizens, I think we need to make sure that the Christian culture, principles, values are embedded within our political economy, within our education system. Ndiye ngati ife ngati munthu amene anapasidwa ndithu mphamvu yotukula dziko lapansi andi ali ndithu mphamvu yoti inachokera kwa Mulungu. Pali zinthu zingapo ndithu zoyenera kuti zisatidwe andi zinthu zonse zoti zili kale m'Baibulo zofunika kungozisatira andi zimenezi zikuyenera kukhala ndithu kachitidwe ka zinthu imene zipangira kaya ndi pa business kaya ndi ku sukulu maphunziro kaya ndi pa ntchito koma tikuyenera ndithu kukhala ndi ndondomeko ya Chikhristu ndi mmene Bible limanenera. I think even our media and entertainment industry, even ndithu anzathu opanga zama news and even anzathu amene amachita zosangalatsa anthu. I think we heard my brother talk earlier about the issue of culture and the impact of culture on who we are and how we do things and how we express ourselves and how we project ourselves onto the world. Ndithu tinamva apa ndithu abwana kuteveta amene anakambira kuti chikhalidwe chathu mmene timapangira ndithu pa zinthu mmene timapangira mmene timakhalira komanso mmene timapangira ma business athu kuti titukuke. I think the thing that influences a lot of who we are, apart from, of course, we talked about culture and upbringing, and culture is transmitted through language, so the power of the spoken word is very critical. So china ndithu chofunikira kwambiri mu chikhalidwe wathu. Chikhalidwe chathu kwambiri chimapangidwa chimaonekera mu mayankhulidwe athu. So kuyankhula kwathu ndi chinthu kwambiri mmene chofunikira kuti tionetsetse kuti tikuyankhula molondola. So to change your culture, you have to change your mindset and you have to change your language. So kuti tisintha ndithu chikhalidwe chathu zimayambira ndithu kusintha kayankhulidwe kathu komanso ndithu kusintha maganizo athu. So I'm going to start closing by giving you the gospel principles that I believe have changed the world based on the good book. Ndiye ndithu ndifuna potseka ndi fotokozepo ma principles angapo zikhalidwe zingapo zimene Bible linachita kale zimene zimathandiza ndithu kuti dziko likhale lotukuka. I'll just mention them and I'll give you references and I'll share these notes with my brother Pioka and he can always share with you and we can go into them in some detail later on. I think the first one is education. If you look at Proverbs chapter 8 verses 10 and 11. Amene wandithu zikumeterana nena kuti zikuchokera mu Bible ndipo ndi mavesi a Bible panopa ndingo ndipereka chabe mwandemanga mavesi amenewo
ndi apasira pyo katembo oti ena ndithu mukafuna mavesi amene mukhoza kutenga kuti mukaone. And vesi loyambirira ndithu ndilokamba pa maphunziro. Ndipo vesi limene lindira pa Proverbs 8 verse 10 and 11. The second one is hard work and planning. China ndi kulimbikira pa ntchito komanso kukonza ndithu ndondomeko yoti zinthu zija ndithu kukonzekera tisanapange chinthu. This is what the medieval Christians referred to as the Puritanic work ethic, and you'll find that in Proverbs 14 verse 2 and Luke 14 verse 28. Imene ndithu ndi ndondomeko imene amanena kuti pakagwirika ntchito ngati ufuna kugwira ntchito mosamala komanso motukuka ikupezeka ndithu mukhoza kuwerenga pano ukhala pa Luke 14 verse 28 ndi pa Proverbs 14 verse 2. And the third one is time consciousness. Ina ndithu ndi kagwiritsidwe ntchito ka nthawi kuti amalawi tikhati kudziwa nthawi. And that you'll find in Ephesians 5 verse 6. Imene ndithu tikayipeza pa Efeso 5 verse 6. Ecclesiastes 3 verse 1. Ndi pa Ecclesiastes 3 verse 1. The fourth one is integrity. China ndithu ndikukhala munthu wokhulupirika komanso kukhala ndithu munthu wokhala ndi chikhalidwe. Psalm 37:21. It's actually very specific. It's only the wicked that borrow and don't repay. Imene ndithu mukayipeza pa Psalm verse 37 and Psalm 37 verse 21. Ndipo imachita kunenetsa ndithu kuti ndi okhawo amene ndithu ali ovuta maganizo oti amabwereka ngongole koma osabweza. And the sixth one is savings and investment. Ina ndithu ndiyoti tikapeza ndalama kagwiritsidwe ka ntchito ka ndalama komanso kusungako ndalama zimene tikupangazo komanso ndalamazo tikazisunga zinaso kuti tizipange bwanji kuti ndalamazo zikhale zikuberekana. That's Matthew 14 verse 30. So mukayipeza pa Matthew 25 verse 14 mpaka na 30. The rule of law. Ina ndithu kulemekeza malamulo a dziko. Romans 13:1. Imene mukayipeza pa Roma 13 verse 1. Now this is a very difficult one. Payment of taxes and dues to government. Ino ndi ina yovutirako. Kupereka msonkho ku dziko komanso kuboma ndalama za boma zakayesera. And that you find in Romans 13 verses 6 and 7. Imene mukayipeza pa Roma 13 verses 6 and 7 m'buku lopatulikali. And then finally fair play that you find in Colossians 4:1. Ina ndiyo kuti zimene tikupanga ndithu moti mosapsinja anzathu koma tikupanga moti tonse tikupanga kuti tili pa level imodzi. Imene mukayipeza pa Colossians 4:1. ya mukayipeza imene pa Colossians 4 verse 1. If you look at these principles, and in my brief interaction with Aliko Dangote and many other very successful business people, and as I've studied the nations that have been particularly successful, you will find that these principles are applied diligently in all these nations. Ndithu mukaona ndondomeko zimene zili m'Baibulo ndi ineyo amene ndakhala ndikumana nawo ngati achina Aliko Dangote komanso ndithu mayiko amene akhala kutukuka kwambiri. So if you think of Malawi as our nation state, our home, how many of us diligently pay our taxes and see it as an obligation directly? Ndipo ndithu tikaona ngati Amalawi, ifeyo ngati Amalawi imene tili panopa. Ndi angati munomwe ife timaona ndithu kuti ndichofunikira kuti ipereke msonkho uja ndipo timapereka msonkho uja ndithu moyenerera. I think if I may probably start introducing the next part of our discussion, I think if you talk to any of the banks in the market today, I don't think there's any bank without exception that's attempted to lend out money to start up businesses, to small and medium-sized enterprises, that has not paid a very heavy price. Ndikati ndithu ndikambepo pang'ono za ujeni presentation ine imene tikhaito kamba pasogolopa ndikaoneka bwinobwino Malawi munomo even kukamba ndi mabanki amene alipo palibe I think banki imene ingakambe kuti inapereka ngongole koma business ena otango yamba kumene koma osaotchapo manja. I can think more specifically about ourselves. A few years ago, we went out with a product called Mbamba, and I'm sure some of you have come across that product.
Tikatenga hivi ngati ifewa ngati Standard Bank. Zaka zingapo zapitapo tinayambisa ndithu program imeneyo timaitcha kuti Mpamba. And we did something that no bank had done before, which is to study your, I'm going to put it that way, you can translate it. We looked at the psychometric propensity of each individual to repay, your intention to repay. So if we felt that you're good enough a person, God-fearing and all sorts, and you look like a person who lived their lives ethically, we were prepared to give you money to buy stock for your trading businesses, and which we did. Patapita nthawi imene kuti tuife ngati Mpamba tinapanga chinthu chokuti palibe banki ina kumalayo kuno kwemene achita posiment. Tinaunika ndithu zinthu kutengera munjira ina yosiyana kwambiri kusiyana ndi imene timapanga masiku onse. Timatha ndithu kuona kuti munthu uyu imene alili tikamuunika cholinga chake imene ali nacho business komanso ndithu khalidwe lake imene tikaliunika bwino ndioneka kuti ngongole yanga zabweze ndiopa Mulungu kuona zinthu ngati zina zotere komanso kumuona munthu uja payekha kuunika kuti uyu atinga akhoza kuzabweza ngongole imeneyi. Timatha ndithu kumpasa ndalama zija kuti eni ndalama izi kakuleni katundu kapangireni business. I think our experience from that initiative was quite bad. I mean, almost 60% of what we lent out we never got back. Ndithu tinatengerapo phunziro amenepo tinaphunzirapo chinthu chachikulu komanso chinali chowawa. Fani chokuti pa anthu mwina 100 amene anatenga ngongole zimenezo, mwina 60 yake sanabweze ngongole zimenezo. So it's only the wicked that borrow and don't pay back. Ndipo Bible linanena ndithu kuti okhawo amene ali osalunjika osalunjika amene sabweza ngongole. And I use the word wicked because for the 40 that were faithful and diligent in their repayment, the 60 spoiled it for all of them. Ndithu ndiye kuunika ndithu amene ali osalungamawo anapezeka anapwetekesa anzawo chifukwa kuti anthu 60 amene sanabweze ngongolewo anapezeka kutinso pano banki inayamba kuunika ngati onse ngati Amalawi kuti mwina ndi chikhalidwe chofanana chosabweza ngongole. So the young people that are in school today that want to become business people, when they come to us as banks, all we remember is if you give out 100, you only get 40 back. Ndiye mukati muone panopa kuli ana ndithu ena kumaliza masukulu kumene otafuna ena ndena atiyamba ma business. Akabwera kwa ife azalenge ngongole. Phunziro imene tinaphunzirapo nthawi imene choyambira ncho timaoneka kuti ifeyo tikapereka ndalama kwa anthu 100, mwina anthu 60 vanoti ngongole imene isabweza ya. So it's unfortunate for those that come after us because those that led have created a bad impression, and now it is the next generation that suffers. Ndithu ndizomvesa chisoni kuti mene zinthu izi zinakhalira zimapwetekesa nonso pano ambado wakumene chifukwa kuti maphunziro amene atengera kumbuyo ndoti ngati mabanki timakhabe tikuzigwiritsa ntchito. So just to go back to the theme, so if we change the way we think and we change our mindsets, we change our language, we change our culture, we'll change the values, we'll change the principles, and we'll change the nation. Ndiye kungobwerera chabe cholinga chimene tili kunoko nchokuti tikamaunika kuti tikati tisinthe ifeyo mkhalidwe wathu, tisinthe mmene timayankhulira, tisinthe maganizidwe athu, tizapezeka zoti tikusintha dziko ndithu, tikusintha dziko lichamotukuka. Kwa tizapezeka zoti tayamba kumapanga zinthu ndondomeko zolondola ngati mmene tinakambapo zija zakusunga kwa nthawi ndi zina zotero. So I'll stop there and we'll move to the next phase of our presentation, which is really a quick Q&A session. So I'll give you an opportunity to start off with the 5 sort of, based on our observations and our experience as bankers, we'll share with you some of the most common questions that we often have to answer. But they are not comprehensive, so we'll give you an opportunity to either ask more questions or follow-up questions on those questions, or ask us other questions that we may not have considered. Pa nthawi ino ndithu towena muje ni yachiwiri yokuti ndi yamafunso ndi mayankho. Ife tiliwoyembekezera ndithu pano pakuti tikuyankhire mafunso. Ndiye mungowunikira chabe tikudziwa zoti niyo mukhamina ndi mafunso ambiri oti mufuna kuti ngati a banki tiyankhe. Koma tangobweresapo pamene ndithu mafunso ena ake 5 okuti anthu ambiri timakhati timazoti ma SMEs, ma business ang'onoang'ono amayembekezera kuti adziwe zimenezo.